ከሆነ like you give it time. You know, if that person is not ready, doesn't want to, you can't force him. But sometimes you just walk away. I just feel like that, to be honest. My dad was, I was in my womb, like nothing hold number when my dad passed away, to be honest. I never had a chance to see him. But he died very, very young. But you find no. Nope. Nope. I don't know. Yes, sorry, thank you. Well, no, it's fine. I think I've healed and yeah. Humble-us you. Exactly, yes. That's very true. Humble-us? Am I? It's very humble, you know. Are you humble? I think I am, to be honest. I'm humble, but I'm በብዙ ነገር humble የሚያደርገኝ ነገሮች አሉ። የወጣሁበት የመጣሁበት ያደኩበት ያሳለፍኩበት ብዙ humble የሚያደርገኝ ነገሮች አሉ። to be honest እንደዚህ ተንደላቅቄ በቃ ላይ ተርፎ ማለት በመጠኑ በረን ከዛ በላይ ላይ ይሆናል አይደለ? sometimes ሰው የማይገባው ችግር የማይገባው ልጆች አሉ አይደል? ያ እንደዛ አይደለም። ችግር በደንብ አድርጎ ቅጥስ አድርጎ ያሳደገኝ ልጅ ነኝ። so I know I have to be humble. So yeah. Blushing to my dad, shut up, man. Don't make me laugh. I'm not. እዚህ ልሻላ ልክ ገስት ላይ መጀመሪያ የገባው ሰዓት ስታወሪ የሰሙት ስለ ዴቲንግ ምናምን እና ስለ ሜክዶናልድ ምናምን ስታወሪ ስለ Please stop. Man, you don't even go there. አይ ስርዓት ያኔ ስታወሪ እና አሁን ደግሞ የምታወሪው ደግሞ የተለያየ ነው። No, that's very different. ይሄ አሁን like you see አሁን ባለ like it was a preference እኮ ይሄ አሁን እንደዚህ የሚያስብል ነገር አይደለም። like when ማቴሪያል ሰው ነሽ ማቴሪያል እና ማቴሪያሊስቲክ ምናምን እንደዚህ I like gifts. It's okay. It's not a bad thing. like let's say for example ያለሽ ወይስ ይሄ የፍቅር መንገዶችን ታስቀድሚያለሽ? አሁን ለምሳሌ no see አሁን እኮ that is a very good and it last assertion. So the thing is like አንተ misunderstand እያደረክ ያለኸው is the fact that oh እንደዚህ ትወዳለች no አይደለም like let's say for example አሁን like you need to understand someone's love language be massively there's so many ways of like show ማድረግ ሰው ልጅ like there are some people that በጣም word የሚወዱ በቃ like I love you ምናምን ለማለት ብቻ and there are some people that like action so act of love like act of service አለ አይደለ like እንደዚህ ከምትላቸው let's say for example ብትረዳቸው አንተ እሷ ምግብ ስትሰራ አንተ እቃ ብታጥብላት እንደዛ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ so act of service አለ አንቺስ እሱ እንደዛ ነሽ? no እኔ ራሴ አጥቤ ሰርቼ አጽድቼ ምናምን የሚመቸኝ for me personally አልገባሽም። አሁን እያልሽ ያለሽው ሁለቱ ሲረዳዱ አልሽ መጀመሪያ እንደዛ አለ እንደዛ ነገሮች አለ ያረገኝ የኔ ነገር ደብተል ማይን እንደ ለባዩ ረሽኝ የገባኝ አሁን ያወራሽው የገባኝ እንደዛ ነው። no let me say mine it's 5 አምስት ናቸው። so ሌላ ደግሞ ጊፍት ፕሬዘንትስ ምናምን የኔ እሱ ነው። አልገባኝም ምንድን ነው የምታወሪው? guys show him explain አድርጊ። ልክ የመጀመሪያውን ኤክስፕሌን እንዳደረግሽ በስርዓት ኤክስፕሌን አድርጊ። okay እሺ so there is 5 language like love languages አምስት ናቸው። እሺ ቀጥይ። act of service እንዳልኩ ነው like የሚረዳዳ ምናምን ሰዎች አንቺ መስፈርት ነው አንቺ ነው የነገርሽኝ ያለሽ አይደለም like love language is like ፍቅርህን እንዴት መግለጽ አይደል እንደዛ ነው የሚባለው like አማርኛ
I need to go to classes. Expensive. እሺ እኔ ማስረዳት ስላቃተኝ ነው ግን ፋይቭ ላቭ ላይክ ለመረዳት እንሞክራለን። እሺ ቀጥይ። እሺ ሶ እሺ አምስት የሚመስሉ ኦብላቭ እሺ እንደዛ እንበለው ፍቅርን የምትገልጽባቸው 5 መንገዶች። አዎ ቴንክ ዩ እዛ ሄዱ። አሁን 5 አለ። አንዳንዶቹ ወርድ ኦፍ አፈርሜሽን ላይክ ቃላቶች እንደዚህ ላይ ጉድ ሞርኒንግ ቴክስቶች፣ ጉድ ናይት፣ ቴክ ኬር፣ ላይክ ሃው ዲድ ዩ ኢት ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዛ የሚመቻቸው ሰዎች አሉ። Me, I don't really you text me, you don't text me. It's okay. But I don't really እንድታስቢ ያደረግሽም እንደዛ ባያደረግሽ ወይስ አሁን ቴክስት ባያደረግልሽ ባይደውልልሽ የት ገባሽ የወጣሽ ባይልሽ ለምሳሌ ማለት ነው አይወደኝም ብለሽ እንድታስቢ ያደረግሽም ወይስ it's okay just ምን ያደረግሽ አይወደኝም ወይስ ቴኬር ያደረገኝም ብለሽ የሆነ እንዳታስቢ ያደረግሻል ወይስ አንቺ ኮንፊደንስ አለሽ ምንም ጻፈልሽ ማለት ነው? No, to be honest, with confidence, I'm like, I like trust. If you trust me, I trust you. That's it. So whatever you do on your day doesn't matter. Like, you know. Again, sometimes እንደዚህ ዝም ምናምን ካልኩኝ is because I'm maybe ትንሽ like ስናደድ ምናምን ነው እንጂ most of the time obviously I like communicate. ግን ስናደድ ምናምን እላለሁ በቃ እናደዳለሁ በቃ እንደዛ ነው። ምንም ቴክስት አይጻፍልኝ የት ገባሽ የወጣሽ አይለኝ እንዴት ነሽ ምን በላሽ አይበለኝ ምንም አይበለኝ ነው እያልሻለሽ ጀስት ኤኒዌይስ እሱን እንተውና ከዊ ኮንቲኒው የሚወዱ ሰዎች እኮ አለ ላይክ አንዳንድ ጊዜ ብዙም ትንሽ ከበድ የማያደርጉ ሰዎች ግን አንዳንዶቹ በቃ ያ ነው በቃ ምንም ነገር አይፈልጉም they don't even need ጫማ they don't even need anything they don't even need flowers they just want that ያ ነው በቃ ለነሱ ደስታቸው ሞሊ ወንዶች ናቸው በዛ ነው የወጡት እና የሁለተኛው ደግሞ አክት ኦፍ ሰርቪስ ይባል አክት ኦፍ ሰርቪስ ቬሪ ኮንትሮል አትወጂ ማለት ነው እንደዛ ነው ቬሪ ኮንትሮል አትወጂ ማለት ነው I've never like experienced that to be honest በጣም እንደዚህ like አይ ኮሜንት ነሽ እንደዚህ የሚያስጠላ ወይም እንደዚህ like በጣም እንትን ቢልም ሰው አግኝቼ አላውቅም normally like this is out of care of them they will ask me ምናምን እንጂ እንደዚህ ምናምን ነው እኔ ያስቀኛል ራሱ እንደዛ ሀፔን ሲያደርግ በጣም ነው የምስቀው because it's funny like what do you mean እንደዛ ነው የምለው ኦኬ አሁን ሶ ያ አለ ጊፍት ደግሞ አለ so gift and yeah mine is like gift one I like gift so only let's say for example ማለት ነው አንድ ቀን አሞኝ ነበር I was not feeling well you know ከዛ ከስራ መጥቶ he got me flowers so I like that one it doesn't have to be like a big thing like if you are rich and we get me Chanel Gucci I don't like that because we have the money but like for like someone that really like what matters is like they care they thought about me like them to go get something that means እኔን አስበው like they cared you know so ለምን ከረሜላ ይገዛም exactly my favorite sweet oh my god like one thing I like is like he will literally get me like crisps any more the crisps like it doesn't have to just have to be something like that means that person is attentive you know like more don't negro my favorite sweets my favorite snacks ምናምን do you understand and not like imagine working and then when you're coming back home you're getting me my snack it doesn't matter the money like it's just that it's cute and flowers from German to UK flowers and Maria I'm a bloke yes like stop I did have one time I did receive a flower when I was in school and the person wasn't in the same place as me so really
ያንቺን ደግሞ ንገሪ ነው ያንቺን የጠየቅሽ ነው። አንቺስ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጊው ለሱ ነው? I'm a type of person that I cook their favorite dish. I don't know, I help out as much as I can. I also give gifts. እግሩን ታጥቢያለሽ? Does he want to? Like a spa thing? Like a spa ምናምን? ማጠብ ካለብሽ እግሩን ከስራ ሲመጣ ታጥቢያለሽ? Like obligation ሳይሆን like if I want to treat him, yeah, why not? Whatever he wants. Yeah. Oh, that's really especially like ስራ ከስራ መጥቶ why not? If he wants a spa day, like I like this he like if it's like you know mask ምናምን አረጋለሽ ፊቱ ምናምን ማስክ it's out of love, like it's እንደዚህ like አሁን እንደምትለው like in a bad way ካልሆነ it's like oh it's you're obligated to do that like እንደዚህ ምናምን no. Sorry to say this, hell to the no. But out of love, like I want to care, but I just want to do something, like because I'm the type of person I want to do something every single time I want to do something. So if he wants we can. No, I like doing that, but I don't mind being helped, and I don't mind if he doesn't, to be honest. It's not like, but I'm like, oh, you have to know. And sometimes they can do the same thing. Maybe like say for example, I'm and they make me my favorite food. I don't know. Make me wait, what? የኮሜንቶች ጥያቄ ነው። ላይን እያደረገች ነው ምናምን እያሉ why would I lie? I'm so old for my age, man, to be lying. You know, I know my babas and mamas. Why would I lie? So yes, I am. It's not an obligation to watch someone's feet. No. I like conversation like this. Oh, that's really good. Enjoy ያደረጉት ነው። ቆይ የምለው እውነት ግን ከመራቸው መዋሻቸው መስላቸው ነው? ኖ አያላሽም። ደግሞ ባይ ዘ ዌይ እኔ I feel like the right man trust me will enjoy. He's king እኮ በቃ ምን ማድረግ no, but no, like you know these things. This is so romantic. This is such a cute thing to do. Like wash his legs, and then he wash your leg. You massage his head. እናቶቻችን የሚያደርጉ ገጠር የሚደረግ አዲስ አበባ እንኳን አይደረግም። አሁን አለ የኔውን ማዘር ፋዘር ነገሩን ታጥቦ ነበር። ገባሽ? Yeah, but እንደ ግዴታ እንደ ገረድነት እንደ ግዴታ ካልሆነ እንዴ በጣም ደስ ይላል እኮ አልኩ። like it's nice, like if he says like me myself like I would love to buy the stuff ምናምን and then like ያው ፋዘር ከስራ ሰርቶ ነጋዴ ነው እና በጣም ጠዋት ወጥቶ ማታ ነው የሚገባው። በጣም ደክሞት ነው የሚገባው። እግሩ ሊቆስል ይችላል፣ ያምሽ ስራ በጣም ቆይተሽ ሲመጪ ያምሻል። ገባሽ? I'm such a romantic girl by the way. ከዛ እግሩ ይታጠባል ምናምን ላይ እንደዛ ነገር አለ። ያው አንቺ ውጪ ተወልደሽ ዩኬ እየኖርሽ ጭራሽ no wait, why are you guys sounding so like weird? No, like እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት like let's say for example you know like mostly like I did was like maybe like a facial ምናምን you know like a mask ምናምን. But sometimes, you know, when I'm like seated and you put your legs like and then he massages your leg. That's such a cute thing to do. Or maybe like I'm cold and then like to warm me up. If that person is doing the same, if that person is doing that, why can't I not do it? And design it. Like, do you understand? Yeah, it's just love. Like any journey, I don't know. If it's a big deal, I don't know. And it's for exactly. Like massage, like you know, rasin, like you know, massaging head, does massage, like your neck, your body. I don't know, man. I felt like this is like common thing, common ነገሮች አለ አይደል?
Yeah. I just feel like that. And I say like everybody is different. It's not a big deal. Yeah. Melizi Nigeria. እናዳምጥ እንጂ ምን አማራጭ አለ? No, anyway, yes. And I feel like people in my comment are funny. Remember. I don't know. I got wow. Interesting. Tell us. No. But I don't know that's the good number, right? I will say the last time that they're asking me a lot. They are. I'm Nigerian. Nice to meet you. No, he's Habesha.